Today we'll see 25 phrases in Spanish you can use if you have special food needs. You can use these phrases at restaurants, hotels, airplanes to tell them your meal or food preferences. Alright? As usual, I'm going to do Spanish normal speed first, Spanish slow, and then English. So you can just sit back, relax, and listen. Let's see them. Soy vegetariano. Soy vegetariano. I'm a vegetarian. Soy vegano. Soy vegano. I'm a vegan. Notice how the V sound in Spanish is like a B. Vegano, vegetariano. No como carne. No como carne. I don't eat meat. No como pescado. No como pescado. I don't eat fish. No puedo comer cerdo. No puedo comer cerdo. I can't eat pork. No puedo comer picante. No puedo comer picante. I can't eat spicy food. Picante. Estoy a dieta. Estoy a dieta. I'm on a diet. Prefiero leche vegetal. Prefiero leche vegetal. I prefer plant-based milk. Soy intolerante a la lactosa. Soy intolerante a la lactosa. I'm lactose intolerant. Soy alérgico. Soy alérgico. Or soy alérgica if you're a woman. I'm allergic al gluten. Al gluten. To gluten. A los huevos. A los huevos. To eggs. A los cacahuetes. A los cacahuetes. Cacahuetes. Peanuts. In America they say maíz. In some countries. Maíz. Al marisco. Al marisco. To shellfish. So, if you're allergic, you can say soy alérgico al marisco. Soy alérgico al marisco. I'm allergic to shellfish. ¿Es halal? ¿Es halal? Is it halal? ¿Es kosher? ¿Es kosher? Is it kosher? Sin azúcar. Sin azúcar. Without sugar. Con poca sal. Con poca sal. With little salt. Not much salt. ¿Qué ingredientes lleva? ¿Qué ingredientes lleva? What ingredients does it have? ¿Qué ingredientes lleva? We use the verb llevar. So you can use the verb llevar to ask about ingredients. Like, ¿lleva huevo? ¿Lleva huevo? Does it have egg? ¿Esto contiene algo de leche? ¿Esto contiene algo de leche? Does this contain anything with milk? Any milk? Or you can use the previous one. ¿Lleva leche? ¿Lleva leche? Same thing. ¿Es orgánico? ¿Es orgánico? Is it organic? ¿Es bajo en grasa? ¿Es bajo en grasa? Is it low fat? ¿Puedo pedirlo sin salsa? ¿Puedo pedirlo sin salsa? Can I order it without sauce? ¿Tiene menú vegetariano? ¿Tiene menú vegetariano? Do you have a vegetarian menu? Alright, that's all for today. I hope it was helpful. If it was, don't forget to like and subscribe so you keep seeing more of this. And I will see you in the next one. Hasta luego!